Дети в Майами учатся, старший сын со мной в Дубае. Мы с ним живем, получили золотую визу, куда-то. Занимаюсь потихоньку там, занимаюсь второй группам там. Да. И я в России больше не приехал. In this voice capture, former deputy of Russian State Duma and of course a prominent United Russia Party member, Magomed Gadzhiev, boasts of living in the most elite corners of the world. We found and analyzed intercepted conversation between the fugitive and an unknown person, which were recently leaked to the internet. There is no doubt about their authenticity. We were surprised by what we heard, to say the least. Хорошо. Если я скажу, они делают тебе паспорт, ты поможешь или нет? Например, я скажу, ребят, сделайте паспорт, он поможет. Ты понимаешь? Я не хочу выглядеть дураком, потом тебе скажу. Я выгляжу уже дураком там. Потом я тебе скажу, почему. Ты поймешь. Что я могу им сказать потом? Паспорт я приведу. Хорошо. Нет, я приведу туда человека, который даст им много что интересного. И даже этого Мурада я могу привести, он знает там больше, чем кто-либо во всех. Я много что знаю. Да? Но я не хочу это говорить. Вообще даже после паспорта? Когда паспорт будет, мы можем обсудить много что. Хорошо, сначала паспорт, а потом продолжаем, да? Да, сначала билеты, потом кино. Ты же кино не можешь посмотреть, пока у тебя билет не будет, правильно? If you think that the cynicism of fugitive Russian politicians will no longer surprise you, we recommend that you get comfortable because today we will tell you how Magomed Gadzhiev, while financing the army of invaders, seeks shelter in the West at any cost. For the sake of the cherished European passport, he is ready to tell anyone everything he does and doesn't know, to convince everyone who is ready to listen to him that he has always been against the war, and to try to bargain for immunity from prosecution in the West. The exposure of lies and the flow of paranoid delirium of the Russian fugitive is in the story. On the recordings, he quite openly says that he's never coming back to Russia, and that his main goal is to get the coveted passport. Это другое. Но, блин, у тебя будет беда в России. Я туда не еду. Я получу паспорт итальянский, я и российский паспорт тот же день сдам. Magomed Gadzhiev is a Russian politician and businessman who made 4 terms to the State Duma. He was a deputy from Putin's United Russia from 2003 to 2021. For a long time in the deputy chair, Gadzhiev was remembered primarily for the fact that he acted as co-author of the most odious and vile laws. For example, a law imposing sanctions against US individuals and organizations, creating a basis for bypassing Western sanctions that restrict the activities of Russian and foreign NGOs in the country. Gadzhiev became a joint author of a bill restricting the electoral rights of political opposition representatives. And there's more. Gadzhiev took part in the annexation of the Ukrainian peninsula of Crimea, voting for the criminal decision in the State Duma. Gadzhiev devoted his last term as a deputy to the integration of Crimea into Russia, having a hand in documents on the transfer of the rights to the subsoil in the Crimea and the basins of the Black and Azov Seas to the Russian Federation, as well as ownership of cultural and historical artifacts located on the occupied peninsula. Voting and writing nefarious bills was not only thing Gadzhiev did before his flight from Russia. Since the mid-2000s, Gadzhiev's involvement in criminal activities, including political influence peddling, kidnapping and murders, has been repeatedly mentioned in the media and social networks. In the criminal world, the ex-deputy is known as Maga Fixa, or Maga the Golden Tooth. In 2009, on the eve of the head of Dagestan election, the media described the role of Gadzhiev as a representative of some Moscow forces, buying up the votes of regional deputies. One vote, $1 million.
He is credited with participating in the bankruptcy of the port of Makhachkala, shady transactions with the pension fund of the Republic, the situation around the Kizlar cognac factory, and others. However, in the last elections to the State Duma, Gadzhiev failed to pull out his lucky ticket to deputy. Although he offered tens of millions of dollars for place, United Russia, for some reason of its own, deprived him of a transfer position. From this moment begins the decline of Gadzhiev's political career. The funny thing is that today the ex-deputy tells stories about his disappointment in politics, while in fact he was kicked out of Putin's privileged club. И поэтому я из Думы праймерис выиграл. В прошлом году был выборы в августе. Я выиграл праймерис, второе место занял, 5 человек. Потом он тоже там оттуда шел. Я не хотел с ним больше общаться, я ушел оттуда и сказал, что я не хочу больше в Думе, я не хочу в вашей партии участвовать, и все, вышел. Единая Россия? Да, детей тоже отправил в Америку. Да, и дети в Майами учатся, старший сын со мной в Дубае. Мы с ним живем, получили золотую визу, продали. Занимаюсь потихоньку там, занимаемся группам там. Да. И я в России больше не приехал. Although Maga is no longer a deputy, the habit of carrying the Russian world to other countries has remained. Since the beginning of Russia's full-scale invasion of Ukraine, Magomed Gadzhiev has provided direct support to Russian troops, in particular to the Dagestan battalions. There are quite a few videos on the internet where the occupiers thank him for the supply of military equipment. Отдельно хочу салам передать и поблагодарить бывшего депутата Госдумы Гаджиева Магомеда Таджудиновича, который всячески нас поддерживает, постоянно звонит, интересуется, что нам необходимо, что нам нужно. Недавно звонил и сообщил такую радостную новость, что готов продать свою яхту в Турции и все средства отправить там на поддержку суда в Донецкую Народную Республику. Спасибо тебе, Магомед. Хочу передать огромный салам Гаджиеву Магомеду Таджудиновичу. Наш старший брат, салам алейкум. Мы слышали, что вы яхту продаете в Турции, чтобы помочь нам, в Луганскую Народную Республику. Оказывайте помощь. Дай Аллах вам здоровья. Большое спасибо. Мы готовы разорвать укроповцев в любой ситуации. This is not the first time for Gadzhiev. Since 2015, he has been financing separatists in the Donetsk and Luhansk regions. This is evidenced by the many awards presented to him by the leadership of the fake republics. For sponsoring terrorism, Ukrainian, European and American parliamentarians demanded to put Magomed Gadzhiev under sanctions. Still, Gadzhiev surprisingly did not appear in either the American or European sanctions announced on the anniversary of the Russian invasion. And we think we know the real reason, because he has nimble assistants both in Europe and in America, but we will talk about this a little later. For a sponsor of terrorism, sanctions are worse than fire, because he has something to lose. Criminal skills and a deputy's card helped Magomed Gadzhiev to make a considerable fortune, so that the ex-deputy allowed himself to buy a house in Miami. According to the most conservative estimates, his assets in the United States reach millions of dollars. Everything was arranged for his second wife, Alyona Avdeeva, who has a residence permit in the States, as well as for his son, Magomed Rasul Gadzhiev, for whom his father bought a passport of St. Kitts and Nevis. In the United States of America, with which Gadzhiev fought so stubbornly when he was a deputy from the United Russia, he initially planned to gain a foothold for a long time. He even picked up names for his sons suitable for Western countries. Зачем ты назвал одного своего сына как он? Это не ловушка? Я рискую, если буду помогать. Мне нужна уверенность. Я еще с Адамом не был знаком, а у меня сын Адам, который в Америке родился. Это же международное имя, и жена, теща выбрали это имя. У меня следы родились в Америке. Поэтому я пытался международное имя подобрать. Не Адам, это Адам. Одного сына Адам зовут, вторая родилась дочка София. Третье имя Салима. Жена смотрела, когда он беременный был сын великолепный век. Султан Салима. Хочу это имя, да. А все думают, что я честно живу.
However, as records show, English is quite difficult for a fugitive deputy, so he decided to settle in Europe, for example in France, hoping that French will go easier than English. Может, в США? США? Ну, США еще далеко. Может быть, у тебя более отношения с Европой, чем там? Ну, здесь у меня наладился бизнес. Да, в Америке еще язык не учат. Я скажу, что твоя жена сама хочет в Европу. Молодая, она этот минус отношения, трое детей. Качество жизни. Да? The fact that the author of a number of anti-Ukrainian laws, a person who paid for the supply of weapons to the separatists and received awards from them, reflects about where it would be more comfortable for him to live, in the USA or in Europe, is shocking. Magomed Gadzhiev is none other than a sponsor of terrorism who should be included in the sanctions list at least of the United States and the European Union, and as maximum to go to jail. But this, strangely, has not yet happened. In order not to say goodbye to his property and not to miss the opportunity to travel to expensive resorts, Gadzhiev has recently been actively throwing mud at Putin and his associates, which in general perfectly characterizes the former Putin elite, which has become a laughingstock in the West. Как ты относишься к режиму Путина, Лукашенко? Если бы хорошо относился, я жил бы в России. Хочу связывать с ничем. Вот этим остатки отсюда, думаю отсюда. Я могу показать здесь, камеры видео, различные, у меня в интернете людей. Что отсюда? Отсюда никогда не видел. Я тут на своем регионе в Дагестане. Вот это. Работал налоговый. В этом хотели паспорт получить, интересно, спокойно жить. Есть вопросы? В этом хотели паспорт получить, интересно, спокойно жить. Поэтому детей всех оттуда вывезли. Есть ли жилье во Франции? Нет. But not only Putin and Lukashenko bring frustration to the fugitive United Russia member, but also leaders of Russian opposition, to whom Gadzhiev refers in a quite offensive way. Нет, когда у тебя есть паспорт и т.д., готов ли ты встречать с Ходорковским и ему помогать? Или нет? Это не твое. Это, во-первых, Ходорковский такой же бандит, как и остальные. Он такой же криминал, как и... Как те, которые есть? Да, точно такие же криминал, как и остальные. Раз они хотят его, он тоже криминальным образом пришел к власти. Я понял. Готов ли ты работать с Навальным? С Навальным точно нет. Пидорас, да? Да. Боёк. For the sake of completeness and fairness, we cannot stand to mention that Fixa find a couple of kind words about Ukrainian politicians. Про Украину. Есть какая-нибудь организация, которую ты поддерживаешь, или друзья, которых ты поддерживаешь там? Есть. Организация или друзья, которые там? Организация, друзья есть, поддерживаю. Это Рената Ахметова поддерживает. Ренат? Я могу сказать про него или не надо? Можешь сказать. Ренат Ахметов. Ахметов. The way Gadzhiev changes his attitude towards the war in Ukraine and the regime of dictator Putin shows how quickly he is ready to change his shoes for a Western passport. And this is just another lie to ensure a carefree life. Magomed Gadzhiev failed to buy a Duma mandate, after which he decided to become an American where one of his wives settled long ago, or an Italian with another wife who likes local landscapes, or, in extreme cases, get a French passport. This story is a striking example of hypocrisy and betrayal of a man who, while sponsoring the murders of Ukrainians, dreams of a luxurious life in the civilized Western world. About who helps the fugitive Russian deputy to avoid American and European sanctions, and apparently quite successfully, we also learned from the records that turned out to be at our disposal. Молодец, какие? Списки комиссий по санкциям, я знаю, там где У тебя связь? Ты можешь помогать или уже помогаешь? Мы можем сказать, что ты можешь помогаешь. Давно дружу. Давно дружу. Он кто по национальности? Он бельгиец. Ты ему не говори про наше дело. Я не хочу, чтобы копали на меня. Не, я не хочу.
Я могу с криминалом познакомить с ним. На всякий случай. Он интересный человек? Да. Известный, уважаемый, я имею в виду. У него хорошие связи с этим политиками, со всеми делами. Хорошо, может быть, я его знаю. Я знаю, там бельгиец, швейцарский или Люксембург. Он не с Люксембурга? Он занимается списком санкций сам? А, нет, у него связь куда надо. Тот, кто занимается этим, сидит в комиссии, он пришел в сентябре еще встретился, он мне говорит, так санкции будут хорошие отношения. Я говорю, мне что, у меня здесь по отношению к Украине. Я когда был депутатом за Крым, они мне санкции ввели в Украине. Да. И он говорит, я там оттуда уберу, я помогу. Мы можем его спросить. Или не надо спрашивать? Вот здесь чисто Франция. Может, он не может туда заглянуть? Вот я могу спросить. Ты скажи, прошла информация, что там меня включили. Это миллиардер. Нормальный человек, ты его знаешь хорошо, доверяешь? Да. Я ему доверяю, потому что американцы хотели мне заплатить, и он мне сказал, я там тебя убрал. Тебя не убрали никого, потому что ты есть. Мне же визу дали Европу. А, вот это, конечно, я не об этом. Я имею в виду по санкциям. Итальянцы дали на 5 лет визу Европу. Who is this mysterious Belgian whose help Gadzhiev is counting on? Meet Eric van de Ver. This name will not say anything to a wide audience, however this character is well known to the law enforcement agencies of European countries. His name constantly appears in the so-called Kazakh Gate case in Belgium. According to Western media, van de Ver is associated with far-right politicians in Europe as well as with arms dealers and smugglers. He has been repeatedly prosecuted for fraud, forgery and breach of trust, and also spent a long time in prison on charges of pimping. However, he always managed to get away with it. Now on the screen you see an extract from the IRL hotel in Courchevel, where not so long ago Gadzhiev and van de Ver rested together and lived in the same room with his current wives. On New Year's Eve, this room costs almost 80,000 euros per day. The cost of service in a short stay for 4 guests of the suite includes such options as personal butler, a helicopter, a Rolls-Royce with driver, caviar, grand cru, and many more pleasant little things. It is quite logical to assume that a luxurious vacation worth 80,000 euros per day is a standard form of bribe from an odious Russian parliamentarian for solving certain delicate issues. What service can a disreputable European lobbyist do for a fugitive Russian MP who is under threat of US and EU sanctions? And how and with what can one justify the fact that he received from him, in fact, a gigantic bribe? We believe that the law enforcement agencies of European Union should answer this question. We are happy to provide them with all the documents at our disposal. They are also trying to rescue the former United Russia member from trouble overseas. Meet Maga Musayev. Today he introduces himself as an American venture investor and in the past the director of VDNH in Moscow, who lost his position due to suspicion of fraud, but managed to withdraw his corrupt money to the West. Musayev, being the second cousin of today's hero, took on the function of a lobbyist, whose duties include solving Gadzhiev's problems with a possible entry into the sanctions lists of the US Treasury. But the story of Musayev and his role in bailing Gadzhiev deserves a separate investigation, to which we'll definitely devote one of the following stories, as well as the role of the former deputy of Verkhovna Rada of Ukraine from the party of Yanukovych, a reputable Donetsk citizen, Nurul Islam Arkalayev, a native of Dagestan, whom Maga Fixa affectionately calls Nurik, and with whom they also had fun in Courchevel this winter, about what Gadzhiev told everyone around. The fact that in the free democratic world there is a whole
pool of unofficial lobbyists whose task is to get odious Russian businessmen and officials out of sanctions has been around for a long time. On the one hand, the United States and the countries of the European Union are making great sacrifices supporting the Ukrainian people in the war against Russia. On the other hand, Russian criminals openly ride European lobbyists in private helicopters accompanied by butlers and are ready to pay them 80,000 euros a day. Doesn't it function in the European Union in parallel with the official vertical of power, the shadow one, whose services are used by Russian criminals, hiding from justice? Like it or not, analogies arise with the war criminals of the Third Reich who managed to avoid retribution and hid in Latin America after the Second World War. It is to be hoped that the EU authorities will analyze what they have seen, and sooner or later, the criminal syndicate that has penetrated the highest body of European power will be put to an end.